When you write, your tone influences how readers respond. With Grammarly, just highlight your text and type influences how readers respond. With Grammarly, just highlight your text and type influences how நம்மளோட ஃப்ரீ ஃபயர் யூடியூபர்ஸ்லாம் ஃப்ரீ ஃபயர் சேனலுக்கு மட்டும் கண்டென்ட் யூஸ் பண்ணாம சைடுல ஒரு 2-3 சேனலை வச்சிட்டு அதுக்கும் கண்டென்ட் யூஸ் பண்ற ஒரு டாப் 3 ஃப்ரீ ஃபயர் யூடியூபர்ஸ் பத்தி பார்க்கலாம் வாங்க. நம்பர் 3ல வந்து பார்த்தா கேமிங் புயல் தான் இருக்காரு. Planning to happen, so I will go capture it. So I'd be cautious. Later and we're not even working. Soon loans worth more than what we're earning. The best lesson I learned is to keep on searching. Find your true passion and get to work. You better take action or you end up serving. Yeah, that's a fact. So you better clean up your act. So you better raise up the set. And tell the world that you suck on that. Don't come back, pack your bags. You take a drink and don't relax. You hit the switch and just attack. You find your niche and make some racks. Don't go back. Everybody wake up. It's time to break up. Live the life you made up. It's time to trade up. Live the life you want now. A life you don't doubt. I could give a fuck now. Just get your grit out. Wake up. Man, this life is a blur. Everyone's got an opinion, so which one you prefer? Cause I'll give you one that's coming from another picture. Don't give up on your dream. It is what you deserve. கேமிங் புயல் வந்து பார்த்தா கேமிங் சேனலுக்கு மட்டும் கண்டென்ட் யூஸ் பண்ணாம Technology has changed over the decades, and that's made music and audio more accessible than ever. ஸோ ஹாய் கேஸ், வெல்கம் பேக் டு 444 ஃபேமிலி. எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்க நம்புறேன். ஸோ இன்னைக்கான வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க ஒயிட்டி ரிட்ரிபிள் ஒரு மாமா நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸ் ஆன் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க லைவ்ல. இவருக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. என்னது நமக்கு இவ்வளோ சப்போர்ட்டா அந்த மாதிரின்னு சொல்லிட்டு எல்லா சேனல்ஸ்க்குமே வரது தெரிஞ்சிருக்கு. ரொம்ப ஓகே, இது மாதிரி நம்மளும் கம்னு கூட சொல்லிட்டேன். அந்த 20 லட்சம் இருக்கிறது அது உண்மை தான். அது எங்கள் அப்பா வச்ச கடனு. முடிஞ்ச அளவுக்கு நானும் அதை அடைக்க ட்ரை பண்ணுவேன். கண்டிப்பாக அதை அடைப்பேன். நான் ஒரு ஆள் இது எல்லாத்தையும் முடிப்பேன். எல்லாத்தையும் அதை அடைக்க ட்ரை பண்ணுவேன் இல்லை அடைச்சே ஆவேன். அது ஒன்று. அப்புறம் வந்து
கெஸ் பார்ட் 1 பார்க்காதவங்க டைட்டிலுக்கு மேல அந்த வீடியோ லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். மறக்காம அந்த வீடியோ போய் பார்த்துட்டு அப்புறமா இந்த வீடியோ வந்து பாருங்க. அப்பதான் நான் என்ன பேசுறேன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு புரியும். நம்பர் 1ல வந்து பார்த்தா SRM ப்ரோ தான் இருக்காரு. இவரை தெரியாதவங்க யாருமே இருக்க மாட்டீங்க. ஒரு காலத்துல எவ்வளவு பெரிய லெஜெண்டா இருந்தா தெரியுமா உங்களுக்கு? இப்பதான் வந்து பார்த்தா சரியா வீடியோக்கு வியூஸே போகிறது இல்ல. அது மட்டும் இல்லாம அவரோட ஒன் டாப்லாம் பார்த்து ஹேக்கர் சொல்லி அவர் யூடியூப்ல வராத அளவுக்கு பண்ணிட்டாங்க. இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் நீங்க தான். ஏங்க நான் ஒன்னு சொல்றேன், நல்லா கேட்டுக்கோங்க. கேஸ் நம்ம ஃப்ரீ ஃபயர் தமிழ் கம்யூனிட்டில காலத்துல ரிச்சா வாங்கிட்டு இப்ப வெத்தா இருக்க டாப் 3 ஃப்ரீ ஃபயர் யூடியூபர்ஸ் பத்தி பார்க்கலாம் வாங்க. நம்பர் 3ல வந்து பார்த்தா குட்டி கோகுல் தான் இருக்காரு. குட்டி கோகுல் தெரியாத ஆள் யாருமே கிடையாது அந்த காலத்துல. இவர் 12th படிக்கும் போது வந்து பார்த்தா யூடியூப்ல 1 மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர் ரீச் பண்ணுவாரு. சின்ன வயசுல வந்து பார்த்தா ஒரு பிராண்ட உருவாக்குனாரு. ஆனா இப்போ வந்து பார்த்தா இவர் போற வீடியோக்கு சுத்தமா வியூஸே போக மாட்டேங்குது. நம்பர் 2 இந்த இன்ட்ரோ பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியாது நம்ம ஏஜி ஜெஃபி ப்ரோ தானே. சோ ஜெஃபி ப்ரோ வந்து பார்த்தா ஒரு காலத்துல பயங்கரமான ப்ரோ பிளேயர். அவரும் வந்து பார்த்தா இப்ப வீடியோவே சரியா போடவே இல்ல 2 மாசமா. எல்லாத்துக்கும் இந்த ஃப்ரீ ஃபயர் எப்ப பேன் பண்ணாங்களோ அப்பத்துல இருந்து வந்து பார்த்தா ஃப்ரீ ஃபயர் தமிழ் கம்பெனி யூடியூபர் யாருக்குமே வந்து பார்த்தா வியூஸ் போக மாட்டேங்குது. அதனால தான் வந்து பார்த்தா எந்த யூடியூபரும் வந்து பார்த்தா சரியா யூடியூப்குள்ள வர மாட்டாங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச யூடியூப் விட்டு நானே வெளியே போயிடலாம்னு இருக்கேன். பண்றது அப்படிதான் இருக்கு. நான் ஒரு வீடியோ காட்டுறேன், அது ஓல்டு வீடியோ தான், பட் இருந்தாலும் அது உங்களுக்கு பார்த்தா உங்களுக்கே புரியும். கேம் விளையாட முடியல மேம், நெட்வொர்க் ஃப்ரீ ஃபயர் கேம் நீல இருந்து விளையாட முடியல மேம். எப்ப ஃப்ரீ ஃபயர் பேன் பண்ணாங்களோ அப்பவே வந்து பார்த்தா ஃப்ரீ ஃபயர் யூடியூபர்ஸோட லைஃப் டவுன் ஆயிடுச்சு. டாப் 1ல எந்த யூடியூபர் இருக்காங்க சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் பார்ட்ல சொல்றேன். கைஸ் நம்ம இவர் பேர் தான் மாற்று. இவர் வெறும் ஃப்ரீ ஃபயர் லைவ் ஸ்ட்ரீமர் மட்டும் தான் நீங்க நினைச்சிட்டு இருப்பீங்க. சோ அதுதான் தப்பு. இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயத்தை வந்து பார்த்தா லைவ்ல சொல்லியிருக்காரு. அது என்னன்னா கரெக்டா May 14, 2023 அன்னைக்கு ஒரு லைவ் போட்டுருப்பாரு. அந்த லைவ்ல அவர் என்ன சொன்னார்னா அவர் ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ண ஒரு ப்ராடக்ட்டை பத்தி தான் வந்து பார்த்தா லைவ்ல சொல்லி எல்லாருக்கும் வந்து பார்த்தா சஜஸ்ட் பண்ணி இருந்திருப்பாரு. இந்த ப்ராடக்ட் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்க என்ன புதுசா என்ன பாத்தீங்கன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் போட்டு இந்த வீடியோ பார்க்குற ஒரு 100 பேர் இல்ல ஒரு 200 பேர் எனக்கு ஒரு சின்ன ஹெல்ப் பண்ணுச்சுன்னா அந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட இருக்க அந்த பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் மட்டும் ஆல்ல போட்டுச்சீங்க. நம்ம டெய்லி ஈவினிங் 6 o'clock வந்து பார்த்தா லைவ்ல போட்டுட்டு இருக்கோம். சோ யாராச்சும் ஜாயின் பண்ணனும் நினைச்சீங்கன்னா சரி வாங்க அது என்ன ப்ராடக்ட் சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு வந்துடலாம். எல்ல சூர்யா வாங்க ப்ரோ, நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. சவுந்தர் ப்ரோ, கலையரசன் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. யாராச்சும் நல்ல ஜட்டி வேணும் நல்ல இது வேணும்னா கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. எஸ்கேஎஸ் ஜட்டி யூஸ் பண்ணுங்க. எலாஸ்டிக் தன்மை, பெரிய ஜட்டி, உழைப்பு திறன் எல்லாமே இருக்கு, அருமையா இருக்கு. பெரிய ஜட்டியா வாங்க. குண்டி பஸ் இவர் பேர் தான் மாற்று. இவர் வெறும் ஃப்ரீ ஃபயர் லைவ் ஸ்ட்ரீமர் மட்டும் தான் நீங்க நினைச்சிட்டு இருப்பீங்க. சோ அதுதான் தப்பு. இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயத்தை வந்து பார்த்தா லைவ்ல சொல்லியிருக்காரு. அது என்னன்னா கரெக்டா May 14, 2023 அன்னைக்கு ஒரு லைவ் போட்டுருப்பாரு. அந்த லைவ்ல அவர் என்ன சொன்னார்னா அவர் ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ண ஒரு ப்ராடக்ட்டை பத்தி தான் வந்து பார்த்தா லைவ்ல சொல்லி ஒரு 4 மாசத்துக்கு முன்னாடி இவர் பேர் தான் மாற்று ரவி. இவர் வெறும் ஃப்ரீ ஃபயர் லைவ் ஒரு 4 மாசத்துக்கு முன்னாடி அதாவது இவர் பேர் தான் மாற்று. இவர் வெறும் ஃப்ரீ ஃபயர் லைவ் ஸ்ட்ரீமர் மட்டும் தான் நீங்க நினைச்சிட்டு இருப்பீங்க. சோ அது இவர் பேர் தான் மாற்று. இவர் வெறும் ஃப்ரீ ஃபயர் லைவ் ஸ்ட்ரீமர் மட்டும் தான் நீங்க நினைச்சிட்டு இருப்பீங்க. சோ அதுதான் தப்பு. இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயத்தை வந்து பார்த்தா லைவ்ல சொல்லியிருக்காரு. அது என்னன்னா கரெக்டா May 14, 2023 அன்னைக்கு ஒரு லைவ் போட்டுருப்பாரு. அந்த லைவ்ல அவர் என்ன சொன்னார்னா அவர் ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ண ஒரு ப்ராடக்ட்டை பத்தி தான் வந்து பார்த்தா லைவ்ல சொல்லி எல்லாருக்கும் வந்து பார்த்தா சஜஸ்ட் பண்ணி இருந்திருப்பாரு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த ஒரு இன்சிடென்ட் கூட போறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஒரு இன்சிடென்ட்டை நம்மளுக்கு ஷேர் பண்ண நம்மளுடைய ஒன் ஆஃப் த TFF ஃபேமிலி மெம்பரான வேல்முருகன் ப்ரோக்கு ஒரு தேங்க்ஸ். அதாவது அவர் என்ன இன்சிடென்ட்டை ஷேர் பண்ணி இருந்திருந்தாருன்னா நம்மளுடைய ஹரிஸ்கர் ப்ரோட ஒரு இன்சிடென்ட் தான் ஷேர் பண்ணி இருந்திருப்பாரு. அதாவது எப்போனா September 13, 2023 அப்போ அவருடைய சேனல்ல ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணி இருந்திருப்பாரு. அதாவது அது என்ன வீடியோனா iPhone 15 Pro Max அன்பாக்சிங் வீடியோ தான். அண்ட் அந்த ஒரு iPhone 15 Pro Maxல எவ்வளவு ஃபியூச்சர்ஸ் இருந்தோ நம்மளுடைய ஹரிஸ்கர் ப்ரோ அல்ட்ரா லெஜெண்ட்ஸ்க்கு மட்டுமே யூஸ் ஆற ஒரு ஃபியூச்சர்ஸ் சொல்லியிருப்பாரு. அப்படி அது என்னன்னா பத்தின வீடியோ போற இதுல என்ன ஒரு ஸ்பெஷல் பாருங்களேன். இப்போ போனை வந்து இப்படி வச்சிருக்காரா, லைட்டா இப்படி திருப்பினாலே தெரியாது டிஸ்பிளே. இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுனா எவனாச்சும் வந்து சைலண்டா படம் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க அந்த மாதிரி ஆளுக்கு யூஸ் ஆகும். அதாவது படம்னா வந்து சும்மா நல்ல படம் இந்த 3 VCD பாப்பேல அந்த மாதிரி சொல்றாங்க. நாங்க என்னென்னமோ பிளான் பண்ணி வந்தோம். அப்படி இல்லடே. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த ஒரு இன்சிடென்ட் கூட போறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஒரு இன்சிடென்ட்டை நம்மளுக்கு ஷேர் பண்ண நம்மளுடைய ஒன் ஆஃப் த TFF ஃபேமிலி மெம்பரான வேல்முருகன் ப்ரோக்கு ஒரு தேங்க்ஸ். அதாவது அவர் என்ன இன்சிடென்ட்டை ஷேர் பண்ணி இருந்திருந்தாருன்னா நம்மளுடைய ஹரிஸ்கர் मेरी गर्लफ्रेंड का नाम क्या करोगे जान के गाइस. मेरा भाई बिग फैन. थैंक यू सो मच ब्रदर.
कौन मर गया भाई? एक बंदा टपक गया, कौन टपक गया? क्या भाई एक गाना सुना दो यार, मजा आ जाएगी। मुझे गाना पूरा नहीं आता है कोई भी गाना। तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दो भाई का। 170 सब्सक्राइब चाहिए उसको, सब्सक्राइब होने पे 1000। ओके कर दो जाके। मगर दीपन भाई ऐसे करके कोई फायदा नहीं होता, मेहनत से करो ना, सबसे बेस्ट। कैसी जिप लप लाई। कैसे जिबला लग रहा हूँ हैंडसम। अरे क्या करना है रे? विंडोज कैप से क्या करना होता था मैं भूल गया। डिस्कॉर्ड में Screen. लाइव। क्या मैं अरे अब मैं अपनी क्या तारीफ करूँ, मैं ही हैंडसम हूँ इतना। कब सोएगा भाई? कब सोता है ऐसे? मैं 12-1 बजे सो जाता हूँ। मैं बोला ना आज सोने जाने वाला था, मैंने आपका लाइव ऐसे ही खोला, देखा तो फिर भाई ये Let's do 7 segment display decoder in this presentation. On your screen you can see that there are two images. On the right hand side the image shows you the actual display which you will get in the market, okay, and there is 7 segment in this display. This is the first one, second one, third one, fourth, fifth, sixth and seventh, and also there is a decimal point here. And all of this, the 7 segment and the decimal point, is illuminated by LED. Individual LED is associated with this segments, and depending upon the condition, depending upon the input and what they have to display, the corresponding LEDs glows, okay. On the left hand side you can see that we are displaying from 0 to 9 using this display. On the left hand side you can see that we are displaying the numbers from 0 to 9 using this display. So for an instance, let's say I want to display the number 1. So for this I have to illuminate these two segments, and one more thing we do is to give each segment a name. Let's say it is A, B, C, D, E, F, and the middle one is G. So to
display 1, by using this display, we have to make B and C high. Okay, so there is one thing you already know, that 1 is represented as 0001 in the binary world, and all the digital circuits work on the binary numbers. So this 0001 is somehow to be converted in something which illuminates the LEDs of the segment B and C. And the intermediate thing which decodes this 0001 we call as the decoder, the 7 segment display decoder, that you can see here. There are 4 bits, B0, B1, B2 and B3, that represents your number from 0 to 9, and this is your 7 segment display decoder, and that is what we have to find out in this presentation. And it is nothing but the combination of the logic gates which decodes this incoming signal to the signal which makes these segments high correspondingly. So let's move to this one. Now here you can see that a table in which I have written the BCD codes, and if I want to display 0, then it can be done in this way. You can see here it is displaying 0. So to display 0, we are having the segments A, B, C, D, E, F as high. The LEDs of this segment should be high to display the numbers displayed. One will represent create thing which in which I have written display. D will do, we will make them high. So A is high, B is high, C, D, E, F, C, D, E, F are high, and G is low, so G is 0. Similarly, if I want to display 1, in this figure you can see that how 1 is displayed.
So to display 1, the segments B and C are high. So we will make them high. A is low, B and C are high, and all the rest segments are also low. Similarly for 2, if I want to display 2, then segments A, B, D, E and G are high. So we will make them high. A is high, B is high, D, E and G are high, F and C are low. Similarly for 3, A, B, C, D and G are high. So we will fill them in the table. A, B, C, D, G is low, F is A, C segments are low. For 8, definitely every so and the cases in which the number in, that's why the number 7 segments. And how we are going to do that? We are going to do that by the K map, Karnaugh map, which we have already discussed. Hope you now know how to make this table, and by using this table we can easily minimize the function for A, B, C, D, E. So in the last presentation we did our 7 segment display, and we left that lecture at this point where we just discovered the values of A, B, C, D, E, F and G, which are definitely our segments for the different numbers that we want to show. Now the next step of R is to develop the function for this A, B, C, D, E, F, G by using the values that we have discovered in the last presentation. And how we are going to do that? We are going to do that by the K map. So let's do it. I will copy this result, or you can say that the output for A, I will copy it, copy and then paste, and I will move it to the K map. This is where I have made the 7 K maps, okay, and this is our 7 segment display decoder lecture number 2. So this is the value for your A. So let me write it down. This K map is for A, okay. Now we will fill the map for A. 1 0 1 1 is the 4 first elements, so 1 0 1 1. Then we are having 0 1 1 1, so 0 1 1 1, and 8 is 1 and 9 is 1, so 8 is 1 and 9 is 1. And as I have told you in the previous lecture that 9 onwards, that is 10 11 12 13 14 and 15, we will take them as the don't care. So I will put a cross here which represents that it is a don't care. And in the don't care chapter, when we studied, I have told you that when we are combining the ones, we will consider this care. So we will 10 11 12 13 14 and 15, we will take them as the don't care. So I will put a cross here which represents that it is a don't care. And in the don't care chapter, when we studied, I have told you that when we are combining the ones, we will consider this cross as 1, and we can combine it with the 1, which I have told you that when we are combining the ones, we will consider this cross as 1, and we can combine it with the 1, which means we can make the group by including this with 1. So let's move to our grouping. The first group that I can see is this one, in which we are having the 8 ones, and it is the group of 8 1, then and 1 left, this one, and this don't care, and then this one. It is the group of 4 ones. So let's give it name 3.
Now we are having only one left, this one, and we will combine it like this. So this is our fourth implicant. Now the next step is to write the function for A. So the first group gives us B3, the second group gives us B1, the third group gives us B2 bar, and B naught is not changing, it is complement, then it is B naught bar, and the last group, that is our fourth group, gives us B2, and B naught, and this is your what, B naught XNOR B2. So this is our A. Similarly we will do for B, the B segment. So this is our B segment, this one. So I will copy it and paste to the other K map, copy and then paste. So let's take it to the next K map, and we will combine for the B. So this K map is for B. Now the first 5 elements are high. This is your what, B naught XNOR B2. So this is our A. Similarly we will do for B, the B segment. So this is our B segment, this one. So I will copy it and paste to the other K map, copy and then paste. So let's take it to the next K map, and we will combine like in grouping. A, C, 1, this is C, gives us B. Similarly, and the last one G in the next. So from the last two presentations we were doing our 7 segment display decoder. In the first presentation we saw, okay, one. So let's make the groups. This is our first group, which gives us G equals to Today I will explain about the BCD2 with 7 LEDs, that is A, number or inputs binary. Here I will write equivalent 5, 6, 7, 8. For B I will write 1, for C I will write 1, for 2 C, therefore remaining are 1. Similarly we can draw 2 up to 9. Dear students, we have already used the Karnaugh maps. That is why see segments which one will be on 0, 0. Here A C plus, okay, A B, and okay A B bar C bar plus
it will be A bar B, C bar, plus from this combination we will get A bar B bar C. Then we have A bar BD, A bar. So for B bar C bar plus expression, next term is A bar B bar C. So A bar B bar C we have already obtained here. This is A bar B bar C. Okay, so take a line from here. We have obtained the C bar and D. Now we have to add these terms to get small a. Okay, so we have to use a OR gate here. Okay, we've got all the min. Now let us. Okay, so these four will be the inputs of a OR gate. So from the last two presentations, we were doing our 7-segment display decoder. In the first presentation, we saw the concept, and then in the last presentation, I solved these K maps for you so that you have your display decoder. Now, after that, we are left with the 4 K maps, in which we have to write the function for the D, E, F and G.
which are the segments for your 7-segment display. So what we have to do now, we have to do the same step that we did in the last presentation. I have to copy this D, the output D, and then I will paste it next to your K-map so that I can solve the K-map for it. So copy and then paste. Let's take it nearby to our K-map, this one, and it is K-map for your D. So for D, now the first 4 elements are 1 0 1 1, so 1 0 1 1. Then the next 4 elements are 0 1 1 0, so 0 1 1 0, and 8 and 9 are 1 1, and rest of the cells will be filled by the don't cares. So let's combine them. This is the first group in which we are having the 8 ones. Then these 2 ones can be combined in this way. Okay, now we are left with these 3 ones, and let's find out how we can combine them in the largest possible way. So this one can easily be combined like this. Okay, now these 2 ones are left, and I think this one will be combined like this, and this one is only combined in this way. Fine, so let's write down the function for D. So D is equal to, the first implicant gives us B3. Okay, the second implicant, this one, the group of 4 ones, gives us B1 B0 bar, and the third group of 1, this group of
terminal which is marked to understand why it is known. Hey friends, welcome to the YouTube channel all about electronics. So in this video we are going to talk about the basics of the operational amplifier, and in the upcoming videos we will talk more about this operational amplifier and we will see how we can design the different circuits using this operational amplifier. So as its name suggests, this op-amp is basically a amplifier, and the basic job of any amplifier is to amplify the input signal. Now let us understand why it is known as the operational amplifier. So in early days when digital computers were not evolved, at that time the different mathematical functions like addition, subtraction, integration and differentiation were performed using this operational amplifier. So just by connecting a few resistors and capacitor, it is possible to perform different mathematical operations, and that is why this amplifier is known as the operational amplifier. So now if you see the circuit symbol of operational amplifier, it can be represented by this symbol. So it consists of two inputs and one output, and most of the amplifiers consist of a two power supply, the positive and the negative power supply, but there are many op-amp ICs which runs on the single power supply. So now in this operational amplifier, the input terminal which is marked by this positive sign is known as the non-inverting input terminal, and the another input terminal which is marked by this negative sign is known as the inverting input terminal, and it will be get clear to you very shortly why it is known as the non-inverting as well as the inverting input terminals. So now if you see this operational amplifier, it is a one kind of differential amplifier with a single output. It means that this amplifier amplifies the difference between the two input signals. So let's say V1 and V2 are the input signals which is the inverting input terminals. So now if you see this operational amplifier, it is a one kind of differential amplifier with a single output. It means that this amplifier amplifies the difference between the two input signals. So let's say V1 and V2 are the input signals which is being applied to this operational amplifier, and let's say the gain of this operational amplifier is A, then the output will be equal to A times the V1 minus V2. So let's say if we have applied that to this amplifies the operation and A times the V1 minus V2. So let's say if we have applied the single input to this operation amplifier and we have grounded the another input terminal, then at the output you will get A times V1, where A is the open loop gain of this operational amplifier. The reason it is being known as the open loop gain because it is the gain of the operational amplifier when there is no feedback from the output to the input side. So suppose if you are applying the sinusoidal signal over here, then at the output that sinusoidal signal should be get multiplied by the factor of this gain, and at the output you should get a amplified sinusoidal signal. Now here the phase of this output voltage will be the same as the input voltage. Likewise, whenever we are applying a input to this negative terminal and we are grounding the another terminal, then the output of this amplifier will be equal to minus A times the V2, because the difference between these two input terminal will be equal to 0 minus V2, that is equal to minus V2. So suppose let's say if we are applying the sinusoidal signal at the input, then at the output we will get the amplified sinusoidal signal which is having a 180-degree phase with respect to input to signal. Now should we get the operational gain of this, then at the minus V2. So let's say if we have applied the single input to this operation amplifier and we have grounded the another input terminal, then at the output you will get A times V1, where A is the open loop gain of this operational amplifier.
The reason it is being known as the open loop gain because it is the gain of the operational amplifier when there is no feedback from the output to the input side. So suppose if you are applying the sinusoidal signal over here, then at the output that sinusoidal signal should be get multiplied by the factor of this gain, and at the output you should get a amplified sinusoidal signal. Now here the phase of this output voltage will be the same as the input voltage. Likewise, whenever we are with respect to input. So now here is the output with 180 degree. Say if we are applying the sinusoidal signal at the input, then at the output we will get the amplified sinusoidal signal which is having a 180 degree phase with respect to input signal. That means the output will be get inverted by a 180 degree, and that is why this input terminal is known as the inverting terminal, because the output will be get inverted with respect to input. So now here suppose if we apply the input signal between these two positive and the negative terminals, then at the output we will get a times this differential input signal, where here this A represents the open loop gain of this operational amplifier. Now this operational amplifier is very high gain amplifier, and the value of gain used to be in the range of 10 to the power 5 to the 10 to the power 6. So let's say even if we apply the 1 millivolt of signal between these two terminals, and let's say if the gain of this op-amp is 10 to the power 5, then at the output theoretically we should get 1 millivolt signal that is multiplied by the 10 to the power 5, that is equal to 100 volt. Or let's say if we apply 1 volt of signal, then theoretically we are being applied to this operation amplifier, and the 1 microvolt of signal voltage output will be get saturated towards the positive or the negative biasing voltages. So this particular characteristic, no feedback from out at the output, you will get a minus saturation voltage. So whenever this operational amplifier is used in an open loop configuration, that means there is no feedback from output to the input side at that time. Even if we apply a small input signal between these two input terminals, then also you will find that the output will be get saturated towards the positive or the negative biasing voltages. So this particular characteristic of the op-amp is particularly useful when we use this op-amp as a comparator. So this is one of the application in which this op-amp can be used. But if you see this op-amp can be also be used in so many other applications, like in designing the active filters, oscillators, waveform converters, and analog to digital and digital to analog converters. And if we count the list will go on. So basically this op-amp is very versatile IC, and you will find this op-amp in so many applications. Now the reason this op-amp is used in so many applications is because of its different characteristic. So let us see the different characteristic of the op-amp because of which it is being so versatile and used in different applications. So before we see that, let us see the equivalent circuit of the op-amp. So voltage will be gain. It is generally stop different amplify the difference between the two voltages. And it is generally defined as the ratio of differential gain, infinite input impedance, zero output impedance, infinite open loop gain, and infinite bandwidth and slew rate. And in this ideal op-amp, whenever the input is equal to 0, then
op-amp ICs, they are optimized voltages and input is also 0. And this ideal op-amp has a infinite common mode rejection ratio. Hello, input to the about the idea. Hi, let us that input and output. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, థర్డ్ టీచర్ ద్వారా ఏంటిదంటే అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ క్లోజ్డ్ లూప్. అంటే ఏంటి? ఆప్ యాంప్కి ఫీడ్బ్యాక్ రెసిస్టెన్స్ లేక ఇన్ఫినిటీ. ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ ఎలా ఉండాలంట? ఇన్ఫినిటీగా ఉండాలంట. ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ని ఆర్ఐతో చూపిస్తాం. ఆర్ఐ మస్ట్ బి ఇన్ఫినిటీ అనేది ఫస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఆప్ యాంప్ అనమాట. సెకండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఏంటంటే అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్ మస్ట్ బి స్మాల్ యాజ్ 0. అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్ ఎలా ఉండాలంట? స్మాల్గా ఉండాలి. స్మాల్ అంటే ఏంటి? 0. 0 కన్నా చిన్నది ఏముంటుంది? మైనస్లో ఉంటుంది. 0నే కదా నెంబర్స్లో స్మాల్. సో అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్ మస్ట్ బి స్మాల్. స్మాల్ అంటే 0లో ఉండాలి. కాబట్టి అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్ కాబట్టి R0తో చూపిస్తాం. R0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇది సెకండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్. థర్డ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఏంటంటే రెసిస్టెన్స్ని ఆర్ఎఫ్తో చూపిస్తాం. ఆర్ఎఫ్ అనేది ఎలా ఉండాలంటే ఇన్ఫినిటీగా ఉండాలి. ఇది థర్డ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఫోర్త్ది ఏంటంటే వోల్టేజ్ గెయిన్ షుడ్ బి హై. వోల్టేజ్ గెయిన్ అనేది హైలా ఉండాలి. హై అంటే ఏంటి? యాజ్ ఇన్ఫినిటీ లాగా వోల్టేజ్ గెయిన్ అనేది హైగా ఉండాలి. వోల్టేజ్ గెయిన్ని ఏవీతో చూపిస్తాం. ఏవీ ఈజ్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ. వోల్టేజ్ గెయిన్ అనేది ఇన్ఫినిటీగా ఈక్వల్గా ఉండాలి. ఇది ఫోర్త్ క్యారెక్టరిస్టిక్. ఫిఫ్త్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఏంటంటే క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ఆప్ యాంప్ షుడ్ నాట్ చేంజ్ విత్ టెంపరేచర్. టెంపరేచర్ ద్వారా ఆప్ యాంప్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ అనేది చేంజ్ అవ్వకూడదు. ఇప్పుడు మనము ఏదన్నా మెజర్మెంట్ వాల్యూ తీసుకున్నప్పుడు అది టెంపరేచర్ పరంగా చేంజ్ అయితే మనం దానికి కాన్స్టెంట్గా వాల్యూ అనేది తీసుకోలేం. ఇప్పుడు రైనీ సీజన్లో తీసుకున్నప్పుడు ఒక వాల్యూ వస్తుంది. అదేవిధంగా సమ్మర్ సీజన్లో తీసుకున్నప్పుడు ఒక వాల్యూ వస్తుంది. ఆ విధంగా వాల్యూ వస్తే మనం దాన్ని కాన్స్టెంట్గా గుర్తుంచుకోగలమా? గుర్తుంచుకోలేం. సో క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ఆప్ యాంప్ షుడ్ నాట్ చేంజ్ విత్ టెంపరేచర్. టెంపరేచర్ పరంగా చేంజ్ అవ్వకూడదు అనేది ఫిఫ్త్ది. సిక్స్త్ది ఏంటిదో చూద్దాం. సిక్స్త్ది ఏంటిదంటే అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ V0 ఈక్వల్ టు 0 వెన్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ Vin ఈక్వల్ టు 0. అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అనేది 0గా ఉండాలి. ఎప్పుడు ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ అనేది 0 అయినప్పుడు అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అనేది 0గా ఉండాలి. ఇది సిక్స్త్ది. ఏంటి? అన్ ఆప్ యాంప్ కెన్ కంటైన్ అనేది ఓపెన్ అంటారు. ఫీడ్బ్యాక్ రెసిస్టెన్స్ కనుక ఆప్ యాంప్ కలిగి ఉంటే దాన్ని ఓపెన్ లూప్ అంటారు. ఇది ఓపెన్ లూప్. నెక్స్ట్ వన్
Eighth one ఏంటి? An op-amp cannot contain feedback resistance. Then it is called closed loop. అంటే ఏంటి? op-ampకి ఫీడ్బ్యాక్ రెసిస్టెన్స్ లేకపోతే దానిని క్లోజ్డ్ లూప్ అంటారు. కింద op-ampలో ఫీడ్బ్యాక్ రెసిస్టెన్స్ ఉందా? లేదు. కాబట్టి ఇది క్లోజ్డ్ లూప్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఇది ఈ 8 కాబట్టి ఇది కింద op-ampలో ఫీడ్బ్యాక్ రెసిస్టెన్స్ ఉందా? లేదు. కాబట్టి ఇది క్లోజ్డ్ లూప్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఇది ఈ 8 క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ op-amp అనమాట. ఈ 8లో ఏ రెసిస్టెన్స్ ఉందో లేకపోతే దానిని క్లోజ్డ్ లూప్ అంటారు. కింద op-ampలో ఫీడ్బ్యాక్ రెసిస్టెన్స్ ఉందా? లేదు. దానిని క్లోజ్డ్ లూప్ అంటారు. కింద op-ampలో ఫీడ్బ్యాక్ రెసిస్టెన్స్ ఉందా? లేదు. కాబట్టి ఇది క్లోజ్డ్ లూప్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఇది ఈ 8 క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ op-amp అనమాట. ఇది క్లోజ్డ్ లూప్ బ్యాక్ రెసిస్టెన్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఎయిత్ వన్ ఏంటి? అండ్ క్లోజ్డ్ లూప్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఇది ఈ 8 క్యారెక్టరిస్టిక్స్ Click the bell icon to get latest videos from Ekeeda. Hello friends, today the input to inverting terminal
Click the bell icon to get latest videos from Ekeeda. Hello friends, in today's video we are going to see the working and construction of Hartley oscillator and frequency of operation of Hartley oscillator. So let's begin with the topic. Hartley oscillator is nothing but a type of LC oscillator. We know that LC oscillator basically consists of two components, that is inductor and capacitor. When the capacitor is fully charged and when switch S is closed, then in case of LC oscillator, the electrical energy stored in capacitor is get converted into the magnetic energy and stored in the inductor by discharging of capacitor. Again, when magnetic field is completely get developed, at that time the electrical field across the capacitor becomes zero. At this time the counter EMF get produced, and according to Lenz's law, the counter EMF causes again charging of capacitor. So this charging and discharging of capacitor and building up and collapsing of magnetic field across inductor causes production of oscillations at the output. The LC circuits are further classified into different types of oscillator, and they are tune collector oscillator, tune base oscillator, Hartley oscillator, Colpit oscillator, and clap oscillator. Out of these oscillator, tune collector oscillator, tune based oscillator, and Hartley oscillator uses inductive coupling, whereas the clap oscillator and Colpit oscillator uses capacitive coupling. Now let's see how Hartley oscillator is constructed and how it works. For that purpose, we need to consider the circuit diagram first. Now, as shown in the diagram, the Hartley oscillator circuit consists of LC tank circuit, which is also called as tune circuit or tank circuit. These circuits are basically used for generating the radio frequency as a local oscillator. So the L1, L2 forms along with capacitor C forms a tank circuit. The coil L1 and L2 are combined or connected with each other, and their combination forms the auto transformer. The another coil, that is RFC, called as radio frequency choke coil, it is connected between VCC and collector of the transistor. In this case, the RFC, that means radio frequency choke coil, blocks AC component and allows only DC component to pass through the circuit. Here the transistor is used in common emitter configuration and it acts as an amplifier. The feedback is provided from LC tank circuit to the base of transistor through a capacitor CB. Now this LC tank circuit provided a feedback network and provides a phase shift of 180 degree, because the phase reversal between input and output is achieved as we are taking output and in this case the RFC, that means radio frequency choke coil, blocks AC component and allows only DC component. Coil L1 and L2 are combined or connected. हैं और ये आपस में म्यूचुअली कपल्ड भी हैं। वेलकम फ्रेंड टू आवर चैनल इंजीनियर्स चॉइस ट्यूटर। फ्रेंड आईसीए के लेक्चर में आज हम देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है कि हार्टले ऑक्सीलेटर। ये हार्टले ऑक्सीलेटर अपने एलसी टैंक सर्किट के थ्रू यूज होता है। तो आइए इसका देखते हैं, इसका हिस्ट्री पहले देखते हैं हम। इट वाज इन्वेंटेड बाय राल्फ हार्टले, एक अमेरिकन इंजीनियर था जो कि 1915 में इसको इन्वेंट किया था। ठीक है, जो ये हार्टले ऑक्सीलेटर है एक इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीलेटर है, जाहिर सी बात है, जिसमें क्या है कि फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेशन वो आउटपुट प्रोड्यूस करता है। और ये जो इसकी फ्रीक्वेंसी जो डिटरमाइन होती है वो ट्यून सर्किट के थ्रू होती है। ट्यून सर्किट मैंने आपको बताया था, जो एलसी टैंक है, जो आपके ऑक्सीलेट एक कैपेसिटर और इंडक्टर के थ्रू ये टैंक सर्किट बनाया जाता है। जो ऑक्सीलेटर होता है वो में भी आपका एक सीरीज हो सकता है और संट हो सकता है। मीन्स जो एलसी है, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड
ये जो L है ये हमने सीरीज में कॉम्बिनेशन यूज किया है। कभी क्या होता है कि संट में भी यूज किया जाता है। सीरीज हो सकता है और संट हो सकता है, मीन्स जो तो LC है, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये जो L है ये हमने सीरीज में कॉम्बिनेशन यूज किया है। कभी क्या होता है कि संट में भी यूज किया जाता है। ओके, तो इसकी वर्किंग हम लोग करते हैं, कैसे वर्क करता है हार्टली ऑक्सीलेटर। सो फ्रेंड देखते हैं, जब भी स्विच ऑन होगा VCC सप्लाई आएगा। ये हमारा RFC कॉइल है। RFC कॉइल मीन्स क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक्ड कॉइल। ओके, रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक्ड कॉइल इसको कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, अपना DC वोल्टेज को पास करता है और AC वोल्टेज को ये ब्लॉक कर देता है। ओके, DC वोल्टेज को पास करता है और AC वोल्टेज को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग R1, R2 और RE, ये तीन जो रजिस्टर हैं ये बाइसिंग रजिस्टर हैं, ये ट्रांजिस्टर के। ओके, ये जो ट्रांजिस्टर हैं इसके बाइसिंग रेजिस्टेंस है। ओके, पहले क्या होगा कि जब भी वो वोल्टेज आएगी यहाँ पे, तो ये कैपेसिटर जो CC है, CC मीन्स कपलिंग कैपेसिटर जो है, ये पहला ये क्या करेगा, चार्ज होगा पहले खुद ही। ये चार्ज होगा, ये चार्ज होने के बाद इसकी जो करंट अमाउंट होगी वो फ्लो होके आएगी आपकी ये LC टैंक सर्किट। ये हमारा क्या है, LC टैंक है। ओके, LC टैंक सर्किट में आती है। ओके, LC टैंक सर्किट में आने के बाद क्या होगा कि ये पहला जो कैपेसिटर अपना है C, ये पहला चार्ज होगा। ओके, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि किस तरह ये C और L चार्ज और डिस्चार्ज होते रहते हैं। ओके, पहले ये खुद चार्ज होगी अपनी, चार्ज होने के बाद ये इंडक्टर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस जनरेट करेगा L1 और L2 के थ्रू, और ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर L1 L2 जो इसके पास मैग्नेटिक फील्ड है वो डिस्चार्ज होते हुए कैपेसिटर C को चार्ज कर देगा। तो इस तरह से ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कंटिन्यू रहती है प्रोसेस, और ये हमारी देती है आउटपुट में एक 180 डिग्री का फेज शिफ्ट। तो जो इसकी ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस होती है वो डैम्प्ड ऑक्सीलेशन होती है। मैंने बताया था आपको कि ऑक्सीलेशन जो आती है अपनी डैम्प्ड ऑक्सीलेशन आती है। ओके, तो क्या है, हम लोग को तो डैम्प्ड ऑक्सीलेशन चाहिए नहीं, हमें कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए, कांस्टेंट ऑक्सीलेशन चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ये जो हमारा L2 के थ्रू एक फीडबैक देते हैं। ठीक है, ये फीडबैक हम लोग प्रोवाइड करते हैं, नहीं हमें कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए। तो क्या है, हम लोग को तो डैम्प्ड ऑक्सीलेशन चाहिए नहीं, हमें कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए, कांस्टेंट ऑक्सीलेशन चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ये जो हमारा L2 के थ्रू एक फीडबैक देते हैं। ठीक है, ये फीडबैक हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फीडबैक प्रोवाइड किए, ये C भी आपके कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू होके जाके अपने ट्रांजिस्टर के पास जाता है, ट्रांजिस्टर के बेस पे जाता है। ओके, ठीक है, ट्रांजिस्टर के बेस पे जाने के बाद क्या करता है, ये C भी आपके कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू होके जाके अपने ट्रांजिस्टर के पास जाता है, ट्रांजिस्टर के बेस पे जाता है। ओके, ठीक है, ट्रांजिस्टर के बेस पे जाने के बाद क्या करता है, ये ट्रांजिस्टर अपना एम्पलीफाई करता है, और यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर क्या करता है, 180 डिग्री का फिर से हमें फेज शिफ्ट देता है। ठीक है, और ये 180 डिग्री फेज शिफ्ट फिर आते हैं आपके LC टैंक में, और ये 180 डिग्री फेज शिफ्ट मिलके दोनों क्या हो जाते हैं, 360 का फेज शिफ्ट देते हैं। ठीक है, तो अब ये जो हमारा आउटपुट ऑक्सीलेशन आएगा वो कांस्टेंट आएगा हमेशा के लिए। ठीक है, तो ये हुई इसकी वर्किंग, कुछ पॉइंट मैंने इसके लिखे हैं, आप इसको एक बार देख सकते हैं, मैं बता देता हूँ एक बार आपको वर्किंग स्टेप किस तरह से है। जब भी VCC ऑन होगा वोल्टेज, तो ऑक्सीलेशन जो RFC जो कॉइल था वो क्या करेगा, AC सिग्नल को ब्लॉक करेगा, मैंने आपको बताया था, और क्या करेगा, DC को अलाउ करेगा। ठीक है, जिसके कारण जो कैपेसिटर होगा कांस्टेंट आता है, मीन्स। ओके, अगर हमें कुछ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन अगर वेरी भी चाहिए तो हम क्या करेंगे, जो कैपेसिटर C थी अपनी, ठीक है, टैंक सर्किट में जो कैपेसिटर C थी उसको अगर हम चेंज कर देते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन भी चेंज हो जाएगी।
वेलकम फ्रेंड टू आवर चैनल इंजीनियर्स चॉइस ट्यूटर। फ्रेंड आईसीए के लेक्चर में आज हम देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है कि हार्टले ऑक्सीलेटर। ये हार्टले ऑक्सीलेटर अपने एलसी टैंक सर्किट के थ्रू यूज होता है। Talked about this LC circuit, but here let us briefly understand the working of this LC circuit. So here this transistor is replaced by this op amp, and here the op amp is configured in the inverting configuration. But இந்த ரெசனன்ஸ் சர்க்யூட்டை எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதை பேஸ் பண்ணி மீட்டர் சிங்கிள் ஆம்ப்ளிஃபையர் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ ஆம்ப்ளிஃபையர் இங்கே 1 பாயிண்ட் எடுத்து நம்ம டிசி சப்ளை. ஸோ இந்த அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இட் பி சைனூசாய்டல் அவுட்புட். இந்த ஆல்சோ இந்த L2க்கு அக்ராஸாக இருக்க வோல்டேஜ் நம்ம இன்புட்டில் அப்ளை பண்ணுறோம். ஆம்ப்ளிஃபையருக்கு root of L1 plus L2 ஆகும். ஸோ இந்த பிளேட் எக்ஸ் இஸ் தி ஸோ இது எக்ஸ் ஒய்ன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இனிஷியலாக இது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ். இங்கே ஃபீட்பேக் சர்க்யூட். ஸோ இது டிரான்சிஸ்டர் பேஸ் எமிட்டர் கலெக்டர். ஸோ டிரான்சிஸ்டர் T acting as a common emitter configuration, CE configuration, acting as a amplifier. So acting as a amplifier circuits. அப்போ நமக்கு ஒரு ஆசிலேட்டர் சர்க்யூட் ஒர்க் ஆகிறது 3 பார்ட் வேணும். டேங்க் சர்க்யூட் வேணும், ஃபீட்பேக் சர்க்யூட் வேணும், அனதர் ஒன் ஆம்ப்ளிஃபையர் சர்க்யூட் வேணும். 3மே இங்கே கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இது ப்ளஸ் விசிசி, இந்த இடத்துல நம்ம அப்ளை பண்ணுறது ப்ளஸ் விசிசி டிசி சப்ளை. ஸோ இந்த இடத்துல இது நெகட்டிவ், கிரவுண்ட் பாயிண்ட் பண்ணிடும் நெகட்டிவ். ஸோ ஆல்ரெடி இது எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு தெரியும். ஸோ இங்கே இன்புட்ஸுங்க கொடுக்குறோம். ஃபஸ்ட்டு சுவிட்ச் ஆன் பண்ண உடனே ஸோ இந்த இனிஷியலாக C1 சார்ஜிங் வித் பிளேட் எக்ஸ் பாசிட்டிவ் ஒய் நெகட்டிவ், மேலே இருக்க பிளேட் பாசிட்டிவ் கீழே இருக்க பிளேட் நெகட்டிவ். அட் த சேம் டைம் இந்த கெப்பாசிட்டர் C2 ஆப்போசிட்டாக சார்ஜ் ஆகும். ஸோ இந்த பிளேட் எக்ஸ் இஸ் தி ஸோ இது எக்ஸ் ஒய்ன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இனிஷியலாக இது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ், இங்கே வரும்போது இது நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ். ஸோ ஆப்போசிட்டாக சார்ஜ் ஆகும். ஸோ அப்போ இது சார்ஜ் ஆன உடனே நவ் த இண்டக்டர் கெப்பாசிட்டர் சார்ஜ் டிஸ்சார்ஜிங், அந்த எல்சி சர்க்யூட் ஆசிலேஷன் வர ஆரம்பிக்கும். இது டிஸ்சார்ஜ் ஆகும், இண்டக்டர் சார்ஜிங்.
அட் த சேம் டைம் இதுக்கப்புறம் இது சார்ஜ் ஆனோடனே இது டிஸ்சார்ஜ் பண்ண ஆரம்பிக்கும். டிஸ்சார்ஜ் பண்ணும்போது இந்த கெப்பாசிட்டர் polarity மாறும். ஸோ இந்த மாதிரி அந்த ஆக்ஷன் டேங்க் சர்க்யூட்டாக இது ஒர்க் ஆகுது. இந்த வோல்டேஜ் அக்ராஸ் த C2 ஆக்டிங் எஸ் ஏ ஃபீட்பேக். ஸோ இங்கே என்ன வோல்டேஜ் இருக்கோ அந்த வோல்டேஜ் எடுத்து ஃபீட்பேக் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இங்கே 90 100 இருக்குது, 90 குறையுது, திருப்பி அதை ஃபீட்பேக் பண்ணுறோம். ஸோ அப்போ அந்த வோல்டேஜ் ஃபீட்பேக் ஆகிட்டே வருது. ஸோ அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்கோம். அப்போ இங்கே ஒரு ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் கிடைக்குது. ஸோ 180 டிகிரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட். இங்கே அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ்னு வருதுன்னா இங்கே அவுட்புட். ஸோ இது அவுட்புட் டெர்மினல் வி அவுட். ஸோ வி அவுட் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இங்கே அவுட்புட் இது ஒரு 180 டிகிரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட்ஸ் டோட்டலாக ப்ளஸ் மைனஸ்ன்னு வரும். ஸோ இது கால்பிட்ஸ் ஆசிலேட்டர். ஸோ இது ஒரு ஆம்ப்ளிஃபையர் சர்க்யூட்ஸ், காமன் எமிட்டர் ஆம்ப்ளிஃபையர் சர்க்யூட். இது த டேங்க் சர்க்யூட். சுவிட்ச் ஆன் பண்ண உடனே இந்த டேங்க் சர்க்யூட் ஸ்டார்ட் ஆசிலேஷன். அந்த வரக்கூடிய ஆசிலேஷன் அந்த கெப்பாசிட்டர் C2க்கு அக்ராஸாக இருக்க வோல்டேஜ் கோயிங் டு தி இன்புட். ஆம்ப்ளிஃபையர் ஃபீட்பேக் பண்ணுறோம். இந்த ஆம்ப்ளிஃபையர் ஆம்ப்ளிஃபை பண்ணி கொடுக்குது. இந்த அவுட்புட் திருப்பி நம்ம ஃபீட்பேக் பண்ணுறோம். அப்போ இந்த பார்ட் திருப்பி ஒர்க் ஆகிட்டே வரப்போகுது. தென் இங்கே காமன் எமிட்டர் கான்ஃபிகரேஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாசிட்டிவ் சைக்கிள் வருதுன்னா இங்கே நெகட்டிவாக இருக்கும். நெகட்டிவ் சைக்கிள் வருதுன்னா இங்கே பாசிட்டிவாக இருக்கும். 180 டிகிரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் கொடுக்கும். அனதர் 180 டிகிரி கிவன் பை தி டேங்க் சர்க்யூட்ஸ். அப்போ இந்த அவுட்புட் இங்கேருந்து எடுத்திங்கன்னா ப்ளஸ் மைனஸ்னு வரும். இந்த அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இட் பி சைனூசாய்டல் அவுட்புட். இந்த அவுட்புட் சைனூசாய்டலாக வந்துட்டுருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் தி கால்பிட்ஸ் ஆசிலேட்டர். இந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ரொம்ப சிம்பிள். இது காமன் எமிட்டர் 180 டிகிரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் டேங்க் சர்க்யூட். L2க்கு அக்ராஸாக இருக்க வோல்டேஜ் நம்ம இன்புட்டில் அப்ளை பண்ணுறோம். ஆம்ப்ளிஃபையர் கொடுக்கும். இங்கே CL1 L2 forming the tank circuit acting as a feedback circuit. Another 180 degree given by the tank. The explanation ரொம்ப simple. The common emitter 180 degree phase shift a tank circuit. It will give the 180 degree phase shift. Total overall phase shift 360 degree. Input positive and the output positive. Input negative and the output negative. அடுத்தது இதே சர்க்யூட்ஸ் தான் ஹார்ட்லி ஆசிலேட்டர். ஹார்ட்லி ஆசிலேட்டர் எப்படி சார்? இண்டக்டர்னா சிம்பல் ஹெச், அதோட யூனிட் வந்து இண்டக்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஹென்ரின்னு சொல்கிறோம். அப்போ ஹெச் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் தி ஹென்ரி. ஹென்ரினா இண்டக்டன்ஸ் ரெண்டாக யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். கெப்பாசிட்டர்னா சி. கால்பிட்ஸ் ஆசிலேட்டர் அப்போ 2 கெப்பாசிட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். அதுதான் ஃபார்முலா. ஸோ இந்த அவுட்புட் கண்டுபிடிக்க ஃப்ரீக்வன்சி கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலாலாம் உண்டு.